majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Hamjamboni, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Karibuni watazamaji wa Ezra Christian TV, na hasa wale ambao ni watazamaji wa chumba cha mawaidha. Huyu ni BAZUU wise man ambaye mnampenda, na leo tumekuja kuweza kuweka tamati yale ambao tumekuwa tukizungumzia mwezi huu. Imekuwa ni msururu wa mafundisho ya nini hasa inafanya alama za wanafunzi zidorore. Na tuliweza kuzungumza kwamba kuna maneno ya kifikra, kuna maneno ya mazingira, kuna maneno na hisia zetu, na pia maneno ya kijamii. Na daktari aliweza kuzungumza kwa kina na kwa mapana. Na leo tunataka tutamatishe, ndio yule ambaye anatutizama. Sababu unajua nilipatana na mmoja akaniambia, BAZUU mumefunza vizuri sana. Hata mimi nimeona kijana wangu amepata mabadiliko. Lakini nataka utuelezee vile unaenda kumalizia, utuelezee sasa ni mbinu gani ambazo tunaweza tumia hasa kwa nyumba zetu, kwa shule, hata na makanisa, na wale wote ambao ni washika dau waweze kuelezewa kinaga ubaga. Hii ndio njia ambayo unafaa kutumia ili alama hizi ziwache kudorora. Na sababu sasa tunafikia mwisho wa likizo na vijana wetu wanarejea pale shuleni, tuna wingi wa matumaini wanapoenda kumaliza mwaka huu, alama zile ambazo watatoka nazo mwisho wa mwaka zitakuwa ni alama ambazo zitafanya tabasamu ziweze kuingia katika nyuso za wazazi na hata na walimu, na hata na pia wewe ambao unatutazama. Kwa hivyo karibu, tuko na mwalimu wetu ELIUD ambaye ataweza kutuelezea kwa mapana ni nini hasa tunaweza kufanya, na atazungumzia kati ya mambo hayo mane. Kama wewe ni mgeni, basi naomba uweze kulike show, alafu kisha like, subscribe, na pia zaidi ndio uweze kupata hizi show tunapozileta moto kama hizi, basi uweze kufinya ile kengele. Ukibonyeza hapo, basi wewe utakuwa tayari wewe ni mmoja wa wale ambao wanapata ujumbe huu ya kwanza kabla wengine wajaupata. Kwa hivyo karibuni starehe, na ujue kwamba leo mafundisho ni kem na ni yale ambayo hayana kifani. Karibu sana. Nataka kukaribisha mwalimu pia aweze kuwajulia hali, na anapowajulia hali basi tutaingia bila kupoteza wakati kuzungumzia mada ambayo iko mbele yetu. Karibu. Asante sana BAZUU, and I'm happy that now we are concluding this holiday edition ambayo ndio tumekuwa tukiangalia mambo ya students performance,
venye what affects their poor performance, that is what affects their performance, what results to poor performance. Tukaangalia mambo ya environmental, tukaangalia mambo ya cognitive, tukaangalia mambo ya emotional. Tukaweza kuangalia haya mambo yote so that we can make sure that even as the students go back to school, at least there's a parent hapo nje amesikia kwamba mtoto akikuwa subjected kwa environment inakaa hivi inamuathiri katika performance yake. And now today today we want to conclude so that now yule mzazi ambaye ako hapo, yes, anashindwa nao nita approach hii mambo aje, how am I going to resolve? Ni sawa, nimeelewa kwamba mtoto wangu ako na hii shida, nimeelewa kwamba nikisubject mtoto wangu kwa this kind of an environment inamfanya inachangia kuwe na poor performance. Sasa nitafanya nini? That is why we are here today. Ndio tuweze kuongea na mzazi ambaye anatusikiza aweze kujua what can I do? How am I supposed to approach this? No. And as we start that, I want just to give a general statement as we focus on the cognitive, the emotional, and the environmental and social. One of the most important things that I always tell parents, that even the most important gift as a parent you can give to your son or your daughter who is in school, it is the healed self. You see, we have so many parents who personally themselves, they are struggling with so many psychological issues. There are so many parents who are in pain. So many parents who have unresolved traumas, unresolved emotional issues, unresolved domestic violence related issues. And now, when they get into parenting, it becomes a challenge to them. Yeah. And that is why I always tell parents, now as a parent, make sure that by all means possible, you parent yourself before you parent your children. Make sure that you raise yourself before you raise your children. Because that is the most important thing. Imagine me as a parent. I have psychological issues that I'm struggling with. I have emotional crisis that I'm struggling with. I have relationship crisis. I have family related issues. I have business, work related issues. I'm struggling with 100 things. And that means that I'm not going to have the space even to sit down with my child na nimsaidie kwa zile mashida anapitia. You see? Asante, daktari. Yes. Leo umeanza kwa kishindo. Yes, because I want especially the parents to be able to get tuned to this. Because today, it's all about that. We learn how are we going to help these students. Where are we going to start with these issues? So that we can help them. Asante sana mwalimu. Mwalimu amezungumzia jambo la muhimu sana. Na ningependa tu kupeana muktasari. Na ameanza kwa uzuri sana. Sababu amesema hivi, wewe ambaye ni mgonjwa, kuna uwezekano unaweza ambukiza hata mtoto wako. Vizuri sana. Na hasa hii mambo ambayo tulikuwa tunazungumza, alama ambazo zimedorora. Na tuelewa kwamba wewe ambaye labda mgeni unauliza kwani ni nini hii ya kina BAZUU anazungumzia. Tunazungumzia kuhusu alama ambazo zinashuka za wanafunzi. Unaweza pata kijana, tuseme kwa mfano, mpende mfano kwamba kijana ameingia kidato cha kwanza. Alipata alama 400 na tuseme 20. Lakini wakati ambapo amerejea nyumbani hii muhula wa pili ambapo umefunga, amekuja na alama ya E. Na unajiuliza ni nini? Lakini wewe ukijiangalia, wewe unaona uko sawa, lakini mwalimu amesema kwamba kuna uwezekano wewe ndio unachangia pakubwa kwa huyo mtoto kuwa na hizo alama. Kwa hivyo anasema wewe mwanzo hebu jitibu. Ukishajua kwamba wewe si mgonjwa, najua wengine wanasema wewe BAZUU sasa tena hata unajua magonjwa. Hapana, ni ukweli wa mambo. Wakati unapoelewa kwamba wewe si mgonjwa, basi itakuwa ni rahisi tunapochangia mambo ile ambao unafaa ufanye ili tuweze kutibu ugonjwa huu ambao kidogo unafanya wazazi wanashindwa hii bidii yote ambao mimi nafanya. Kwani itaangukia patupu. Elewa, na tulisema ukifuatilia hizo shows ambazo tumekuwa nazo, tulisema kwamba mtoto yeyote ama mwanafunzi yoyote anafaa kuwa anapata alama nzuri. Karibu. Mtoto, yani every child
has the ability to get good grades. Now, it's like when I go to schools, this is what I always tell students, that wakati munaingia form 1, kila mtu ako na 100%. Whether class 8 ulipata 200 marks, ama ulipata 300 marks, ama ulipata 500 marks, wakati munakuja into high school, hakuna mtu anajua what is biology. No. Hakuna mtu anajua what is physics. Hakuna mtu anajua mahesabu za secondary level. Hakuna. So nyinyi wote mmekuja mkiwa blank. Only that, only that maybe for example kama ni hesabu, mwenye alikuwa anafanya vizuri hesabu akiwa primary school, itampea foundation mzuri ya kuweza kuperform better akiwa high school. But nyinyi wote mnaanza zero. So mnaanza na 100 marks. Ukiingia to the first day form 1. Sasa mtu anaanza kutoa yake. Mwingine anaanza kutoa. Form 1 ikiisha umetoa 20, yes, umetoa 20, umetoa 10. Hivyo. By the time unafika form 4, umetoa yako imebaki average. Mwingine ametoa imebaki B, mwingine ametoa imebaki D, mwingine E. But the moment mnaingia nyinyi wote, you're getting there with nobody has ever been here. Hakuna mtu ashaikuwa hapa. So we are all starting this from zero, from scratch. So when now as a parent you understand that your child, your son, your daughter has the ability to get good grades, but the surrounding environment, which now includes the physical environment at home, social environment, psychological aspects, and also now the emotional aspects. So now those now usually come kutoa marks kwa huyu mtoto. This is a name material, but because of the environment, home environment, ametolewa 10 marks. Because of the social interactions, hiyo inatoa 10 marks. Because of the school related issues, environment ya shule pia inatoa alama yake. Because of cognitive issues inatoa alama yake. You see? So by the end of the day, because of these recurring issues, unapata sasa huyu mwanafunzi marks zake ni kidogo. So if all these factors were to be regulated, kama hii mambo yote ingekuwa resolved, huyu mtoto angepata grade nzuri. Because hakuna mtu mjinga. No, hakuna. So everybody has the ability. Even hata huyo mtoto mwenye unaona anapata hesabu E, huyo mtoto bado ako na ability ya kupata grade nzuri kwa math. Because if that student focused on math, kila siku anahakikisha amefanya hesabu 2, kila siku amefanya hesabu 3, kila siku amefanya, you see? So huyo mtoto hakuna venye ataanguka hesabu. But the reason anaanguka hesabu it is because hajapata maybe enough time, there are factors zinamsumbua, kuna vitu mingi zinamsumbua. So all these things brought together, then they result to poor grades. Na labda ningependa tu mfano kwa jambo ambalo labda nilipitia mitaani nikapata, kuna familia ambayo iko na kijana ambaye yuko katika shule, shule ya upili, na huyu kijana ni kitinda mimba. Sasa anaporejea likizo, anakuwa sasa yeye ndio mtu wa kutumwa. Unajua sasa yeye ni kitinda mimba. Hasa kwa mzazi, kwa vijana mandugu zake wale wakubwa, inakuwa sasa yeye ndio. Sasa akiwa pale nyumbani na anatakana afanye homework. Na sababu kuna ile heshima ile ya kimila na tamaduni. Inakuwa haezi kuambia mtu afanye, haezi kwenda. Sasa unapata sasa ile anakaa tu kutulia kufanya kazi yake. Ndio huyu ametumwa kimbilia kitu fulani kwa duka, fanya jambo fulani. Na hao wengine wamekaa tu wametulia. Haya, ikifika wakati wake wa kufanya kazi, hana pia anataka nafasi, pia na marafiki anataka kucheza huko. Hana nafasi. Hasa inakuwa ni shida sana hata kumaliza ile kazi ambayo amepewa ya kurejelea. Hasa sasa kwa hisia zake, akiwa ni mtoto ambaye hajalewa na kuonyesha umuhimu wa maisha yale ambayo kwa pale mbele, ataona hawa ni wakubwa wake, na ni kama hawatambui na wampi nafasi, anakata tamaa. Sasa unaona hata alama zake zinaanza kuwa ni mbaya, sababu pale mazingira ile ambayo yako ndani pale katika nyumba ni potovu kabisa. Hakuna jambo ambalo nafasi ya kuweza kufanya jambo. Hakuna jambo ambalo linatendeka linampatia motisha. Kweli. There's nothing at home that is motivating this child to study, to revise, to do better. So everything at home is telling this child, after all, it's like, you know, when you have parents who have degrees but they are always fighting at home.
Sasa hata hiyo maana hiyo degree uona. You see, wewe kama mtoto sasa hata unashangaa kama if this is how educated people behave, then I don't see the need for education. Yeah. If my father has a degree na anakuja nyumbani akiwa mlevi amejikojolea, then I don't see the need for a degree. Kama mamangu akona degree ama hata PhD ya sijui ya economics, sijui ya nini. Na hivi ndivyo anatritiwa na babangu na anakaa hapa. Na hivi ndivyo analeta wanaume kwa nyumba, because we even have parents who are very reckless, especially the single parents. Yes, because you have your personal needs. Unapata mwingine hata hakumbuki kwamba kuna mtoto kwa hiyo nyumba. Kama ni already a single mother, analeta tu wanaume wanakuja every week. Kuna mwanaume a new brand, kuna bero mpya imefunguliwa every weekend, you see. Huyu mtoto anaangalia huyu mzazi anashangaa nao. And that is actually why you find even some of these watoto wenye wako this age, Gen Z na nani, you know, when they get into this now age after teenage years, up a young adulthood, when now they should be thinking about marriage. Huyo mtoto akijaribu kukumbuka ile picha ako nayo ya what is marriage, what marriage looks like, anaichukia. Yes, what is the picture of the marriage, the reference. You know, some of us, the kind of a reference for marriage we have is a good reference, because the kind of an environment that you grew up in, that always becomes your reference in everything. So if you want to ask yourself, how does a family look like, then the first thing that comes in your mind is the family where you are born. When you want to think about marriage, what is the best picture I have for marriage? Your mind is very fast going to rush into the first marriage you ever encountered, which is your parents' marriage. So if the picture in your mind about your parents' marriage is distorted, then you're going to have a distorted point of view of what marriage looks like. Now, you see? Sasa turejelee basi kwa zile academics ndio tu sababu muda unatupa kisomo. Good. Now let us start with environment. And we want to talk about home environment and school environment. Starting with home environment. We said that as a parent, you want to create an environment where your child can be able to have good grades. So how do you do that? Because that's what we are discussing today. Make sure first of all, there's no violence at home. Kila wakati huyu mtoto akitaka kwenda kufanya assignment, kuna makelele nyumbani. Fujo. Then number 2, make sure that huyu mtoto hajakuwa overloaded with tasks and work at home, like the example you've given. Yeah. Huyu mtoto ako tu nyumbani, ni anatumwa kwa duka, ni anatumwa wapi, mara ameamka asubuhi ameenda kwa shop kuuza, jioni ni anakuja kutafutia ng'ombe majani, ni anakamua, after hapo lazima amuke 5 apeleke maziwa, you see, kwa daily. So huyu mtoto hata hapati time ya kurelax, na alikuja nyumbani ya relax. So yes, they should be active, but again, you don't want to overwhelm them with these home chores and all that. That is number 2. Number 3, as parents, make sure that you are concerned about how this student is doing at school. There's nothing as disappointing, because most students in mind, wakati anasoma wengi wao wanajua, wanasemaga, you know, nataka nisome nipate grade mzuri ndio at least hata mamangu afurahie. Now imagine you've spent 3 months at school working so hard, ndio at least ukifika nyumbani mzazi wako afurahie kwa ulipata grade mzuri. Alafu unafika the first 1 week mzazi wako hata hakuulizi iko wapi result slip. The second week hata mzazi hakuulizi kama ulipata uko na assignment. The third week mko nyumbani mzazi hajakuuliza last term ama the previous exam before mkuja nyumbani ulipata grade gani. So you become demotivated as a child. So parents should also motivate their kids. And I remember last time you brought in this aspect that some of us, majority of us, at this particular age, we were brought up, we were educated by parents who had no idea what education is. Wego hata wanajua kuna shule lakini hajaingia mhapa. Kuna 4 za class. Yes, hajaingia, hajui class inakaa aje. You see? But those parents who had zero knowledge about what education is. And wego hata kama the only part wanajua about education walienda kindergarten, nursery school na historia ikaishia hapo. Wengine walienda hadi class 1, class 2. Hiyo unasema
chekechea hawakupata na hawakusomea. Yes, because kwao walikuwa na buzi mingi. So kijana achukua buzi, lisha ng'ombe nini fanya hivyo. But those parents, look at what they produced. You see? Wali wahandisi. Yes. They work. Daktari, wakili. Good. Pilots, engineers. Na marubani. Because right now we have a generation which the generation of 20 years, who call 30 years, 40, watu wengi sana wako na they have a good education, they are well educated. So hao wazazi ambao hawakuwa na education zero, wameeducate watoto. Sasa hii wazazi wako na degrees na PhDs na masters degrees. Yes, watoto hawasomi, wako rehab. It's an irony. So we need to motivate our kids. Hata kama mtoto anakuambia neighbor amesoma lakini hakuna, mwambie wewe si neighbor. Wewe si neighbor. Yes. Your fate is not the same fate with your neighbor. Jambo muhimu ni kwamba mazingira ya pale mtoto anaishi, yes, lazima yaangaliwe vizuri sana. Vizuri na kwa kina. Kwa kina. Let's go to school. School environment also. Na kidogo harakisha sababu tuna muda unatuonyesha kisogo. Yes. Sababu lazima tuongee kuhusu hisia emotions, na pia jamii, na pia hata yale magonjwa ambayo yanaweza kuwa ni ubongo, yes, ambayo inachangia. Sure. So the school environment also need to echo the same. Let us come from a safe home to a safe school. Teachers, control the issue of bullying. Hakuna haja mtoto anakuwa bullied hapo shuleni na mumenyamaza. Deal with that. Number 2, make sure that the students are not congested kama buzi. You know, class, give these students room to breathe. Give these students room to space. Because as I said last time, when you're physically limited, you're even psychologically limited. If ukiweza wekwa saa hii uweko kwa choo, ile mafikira tu unaweza fikiria ni mafikira inanuka vibaya, you know, because that's the environment. But the moment umewekwa kwa a field, you know, you're not limited. Your mind is able to think broadly. That is number 2. Number 3, we need to be so keen about the emotional states of these kids. Ukispot mtoto wako na some repetitive negative behaviors, wacha kukibiria kusema huu ni utundu, hii is bendera nyekundu. You know, you should focus more, dig into that. Na ujue shida ya huyu mtoto inaweza kuwa gani. Very fast, let us look at cognitive. We talked about cognitive issues. We talked about ADHD. We talked about anxiety. We talked about stress. Yes. We talked about msongo wa akili. Yes, wa kiakili. We talked about insomnia. We talked about kusahau. You know, loss of memory. Parents, because this mostly touches on, you know, parents. Parents are the ones who are supposed to make sure this happens. The moment you spot mtoto wako ako na kashida, mpelekee psychologist, mpelekee counselor. Early diagnosis inasaidia sana. Mtoto akaguliwe. Yes. Because it's just like when you could be having cancer. The cancer, kama cancer itajulikana ikiwa stage 1, then you start a better position of recovery, even for recovery. Ya matibabu. Yes. Matibabu ikianza, the better. But kuna wakati utaenda hospitali waambie, oh yeah, sorry. Hii pali imefika. Umebakisha wiki 2. Umebakisha mwezi. So if you realize mtoto ako na some psychological crisis, yani kuna wengi wanasema kuna pahali ni kama kuna pahali kawaya inaachiliana. Hiyo kawaya badala ya ugoje sasa waya yote ikate stima ipotee, enda kwanza ushikishe hiyo kawaya. Aende angaliwe, afanyiwe diagnosis, ajulikane what is the problem. So early diagnosis is the best. Again, if you are a parent who is a guardian to a student who has some psychological issues, that student need a lot of support. Ukae ukimkumbusha you are differently abled. Yes, you're not like your fellow students. Yes, you have this disability. Yes, motivate this child. Very important. Let us touch on social. Because changamoto za kijamii. Yes, za kijamii. We also need as parents, and this sasa it's a society at large. The parents, the students, the society members now, the church, the political concepts, the political now part of it, because now as a society we are all the members of a society. All these aspects wanafaa kuzita wakuja pamoja. So isikue kwamba
washikadau wote, walimu, wazazi, shule, yes, usipate kanisa, hata serikali pia kwa yeah, serikali actually very much because we have not even touched on that because chief ako hapo na anajua kwa within the village there is 100 clubs na ni ka village kadogo na anajua kuna ma students huko, so unauliza huyu chief now, how do you expect our watoto wasome all these clubs, 100 of them? So you should at least make sure that you are regulating the number of clubs here, make sure that there is no noise pollution. So the local government, the churches pia wakienda watoto wakienda kanisani pia wanaambiwa masomo ni mzuri. Yes, for as long as we are going to heaven, we need to go to heaven educated people. You see? So yes, ndio tukipata rules and regulations za biguni at least tutaweza kusoma pia. So they should also be part and parcel of good performance to students. So as a society, let us be concerned. If I'm a neighbor and I know that next door there's a student, mbona sasa the whole night ninaeka ufa inalala ikipiga makelele huko? You see? Yes, I should also mind that kuna mtoto next door na ni mtoto anasoma. You see? Na pia inahitaji ile hata usingizi wake. Yes, pia alale vizuri, yeah. So I should not pollute the environment, you know, especially with the noise. So when we come together as a society, when we become one and we join hands, everything is going well. Everything will learn smoothly. But the problem is now with individualism. I don't care. Mimi ni bachelor, mimi sina watoto, so kama uko na watoto wewe mind your business. Shauri yako upambane na pambana na hali yako. No. Ile si maneno yes, wewe sikatai wewe ni bachelor na huna mtoto. But ile siku utapata mtoto. Neighbor wako bachelor. Hiyo mbegu umepanda basi utaivuna. Neighbor bachelor atakuja na yeye sasa utakuwa na mtoto. Utakipata hata wewe utapambana na hali yako. So let us try as a society to by all means possible to mind other people's wellness, well-being. So kama unajua kitu nitafanya itamuudhi mwingine, usifanye. Wachana nayo. Ukijua if I do this it is going to affect someone else negatively, it's not worth it. Just don't do it. Asante sana mwalimu, umezungumza vizuri. Mtazamaji, unaona Chumba cha Mawaidha show ambayo inaletwa kwenu ni Ezra Christian TV na mimi ni mwenyeji wenu BAZUU the wise man, na tuko na mwalimu hapa leo. Ameingia kwa kishindo na anazungumza maneno peupe bila ya kusema bila ya kuficha. Alianza kwanza kusema kwamba wewe kama mzazi, hebu jichunguze kwanza. Kama una udhaifu basi ujigange kwanza kabla ugange mtoto wako. Na pia tukaweza kugundua kwamba wanafunzi wetu wana nafasi murwa ya kuweza kupata alama ambazo zitatupendeza kila mmoja wetu, iwe ni nchi kwa ujumla, iwe ni mwalimu, iwe hata ni familia, watafurahia zile alama ambazo watu watapata. Lakini kuna kazi ambayo tunafaa tuweze kufanya ili tuweze hilo jambo liweze kutimia, na linaweza kutimia. Ni bidii yangu, bidii yako, vile ambavyo tutaweza kujifunga vibwebwe tuone kwamba hili jambo linaweza kutimia, na mwishowe tutashukuru kwamba watoto wetu ama wanafunzi wameweza kutimiza ahadi ama ule mchango ama ile bidii tunafanya tukitafuta pesa ili tuweze kulipa karo ya shule. Basi tutaweza kuvuna matunda ambayo ni matunda yatakuwa ni matamu, matunda ambayo yatatufurahisha na kutuburudisha, lakini si matunda ambayo ni machungu sababu hakuna kazi ambayo tuliweza kufanya. Kuna jambo ambalo daktari labda nakukumbusha uweze kuizungumzia, hasa kuhusu magonjwa ya kifikra. Ni vyema ulizungumzia kwamba mzazi anafaa kuweza kupeleka mtoto wake ili aweze kupata ushauri na saha. Hebu tuongezee jambo lingine, alafu kimalizia hiyo unaweza wapatia nambari yako ya simu, alafu tutaweza kutamatisha show yetu leo. Thank you. So I also have a problem with most parents, because most people, every time you have a problem, the first, especially either psychological, emotional, or in your body, the first thing you are thinking about is medication. And most parents anachukua mtoto tu anataka pali ata, anameza dawa za anxiety. You see? Anameza dawa za depression, anameza dawa za hii. But if you do not address the cause of that problem, because there's no way you can solve psychological issues with medication.
You can't. You can only try kutuliza makali ya hiyo issue. But psychological issues are solved psychologically. You must sit down, talk to that person and address the issue that they are going through. So parents take that serious so that when mtoto wamejulikana ni shida gani yako nayo, apelekwe hospitalini. Akipelekwa hospitalini, wacha tu kuongea kushughulika na madawa sana. Atafute mtu wa kumwongelesha so that this can be resolved. So if you are a parent there and you'd like me to address some of these issues, maybe una feel mtoto wako anapitia mambo ambayo inamfanya akuwe na poor performance, you can reach me through 0713 550 493 0713 550 493. So kama wewe pia ni mwalimu and you would like me to visit your school so that we can be able to address some of these issues to your students and also to teachers, that's the same number unaweza nifikia nayo so that together we can join hands and create a happy, peaceful environment for kids to have good performance. Asante. Yes. Asante sana mwalimu kwa vile ambavyo mpata nafasi ya kuweza kuja na kuzungumzia mambo hii. Wakati mwingine watu ificha, sijui sababu hawajaelewa ama imejificha, lakini ni vyema sisi kuweza kuitoa wazi na sasa najua wale ambao wametutazama wameweza kuelewa kwamba kuna udhaifu fulani. Yes. Na naelewa kwamba juzi tuliweza kuzungumzia mmoja ambaye alipitia shule akiwa na shida hiyo ya ile kuwa na akiingia kwa klasi fikira zake haziko kwa klasi. Unaona wanaoitaga wakati mwingine ni hyper. Si hyper, kuna changamoto anafaa aende aone daktari. Na mtu kama huyo mwanafunzi kama huyo anapoingia kwa class, hazile mwalimu anafunza yeye anafikiria mambo mengine. Hazile mwalimu amemaliza ndio yeye anarejea tena kwa class. So hilo ni jambo wewe mzazi ama mtazamaji unafaa uliangalie na washika dau wote waweze kujua hizo ndio zile bendera nyekundu ambazo tunafaa tukiziona tu hivi basi tunajua. Kama ni kwa shule ni vyema kuwe na hizi academic clinics. Isiwe tu ni clinic tu ya kuangalia alama zile ambazo mtoto amepata, lakini iwe pia katika hizo clinic kuna mshauri na saa kama mwalimu anaitwa pale, anazungumzia hata wanafunzi, anazungumzia hata wazazi wale ambao wako pale, sababu wazazi wengine wakati mambo kama hawayapati, kwa hivyo hawajui kama yapo, lakini anachangia pakubwa sana. Na pia elewa kwamba wakati unapokaa na mwanafunzi wako hapo, kuwa na nafasi ya kumtia moyo. Elewa hawa ni vijana wadogo, hili ni jambo ambalo wamepatana nalo mara ya kwanza na ni ngeni sana kwao na inawafanya wanaingia na uoga, alafu na mambo mengi. Wakati huu tuko katika msimu ambao information inakuja nyingi sana, na ingine ni information ambayo haisaidii hawa wanafunzi wetu. Kwa hivyo kama mzazi mshika dau, unachukua nafasi nzuri ya kuweza kuwapatia mwelekeo, na tunapofanya hivyo basi bila shaka hili changamoto ya kupata alama ambazo zimeshuka basi itaisha katika mashule zetu. Mungu awatende mema na wabariki sababu ya kuweza kuwa pamoja nasi. Hii imekuwa chumba cha mawaidha ambayo imeletwa na BAZUU the wise men. Tunawatakia kila laheri na namalizia kabla sijamaliza ningependa kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper na msaidizi wake Faith ambao wamefanya kazi mzuri sana. Pia nakumbuka director wangu Ann na mama yetu ambaye anatupatia nafasi ya kuweza kuja kupeperusha show mzuri kama hizi. Mungu awabariki na mtende mema. Na pia mwalimu nasaha wetu ambaye kila wakati hachoki kuja na kuzungumza mambo mengi. Tunashukuru kwamba tumekuwa na msururu wa show 4 ambazo tulikuwa tunaziita holiday edition ambayo imeweza kugusia hizo changamoto. Kwa hivyo kama hukupata, tembelea mitandao yetu ya kijamii either YouTube ama Facebook, Ezra Christian TV, Chumba cha Mawaidha Show, na utaweza kuona hizo show vile ambavyo tumezipanga na uelewe mambo mengi. Na pia uulize maswali, andika comments hapo na tutapata nafasi ya kuweza kuwajibu. Namaliza show na msemo wa Kiingereza ambao unasema a jack of all trades but a master of none. Asante. Ephesians 6 verse 10 to 20. I came to save you. Power. Shoot Satan. Power.
confident.